so far. Okay, so New York is good. London. Let's try London or New York, will be fine. Manchester, where I live, is there strictly, and Paris isn't. Which is crazy, but yani henüz tamamlanmış bir şey değil. Bazı yerler düzgün uygulanıyor, bazı yerler uygulanamıyor. Bu süren bir şey. So if I search here for the London Eye, mesela London Eye var ya, o yük bir şey var. Londra'da. Onu alıyoruz. This needs even more data to. Döner bir şey var ya arkadaşlar. Dönme dolap. Dönme dolap işte. So, next to the Thames. Next to the Thames, yeah. So this is interesting. If I choose, can you see in the bottom left-hand corner, 3D now has like a little building icon. Yeah. Şu anda o 3D şeyi, ikonu bir bina ikonu şekline geldi. If I switch that on, watch the screen now. It is very Görüyor cool. musunuz? 3 boyutlu vaziyette. Golden Eye dediğimiz şu dönme dolap işte var ya. And then I can move around. It's like a model, like a Lilliput kind of. We have the ability to do this. So again, for students looking at cities and urbanization and geography and history, it is. Yani bu uygulamayı We can go. Tarih, coğrafya gibi derslerde çocuklara yapabildiğinizi düşünün. Değil mi? We have Big Ben. It may take a second for the pixels again. Yine biraz indirme hızı sorunu yaşıyoruz. Bu da meşhur şey, Big Ben kulesi var ya, Londra'daki o. Bu haritadan oraya nasıl geçti? Uyduda. Uyduya mı geçti? Ya uydudayız tabii. We are in satellite now. Yeah, we are in satellite. Yeah. Sorry. Yes, in London we have new congestion charges that stop the cars from going in. But it is interesting. So this is a new thing from Apple. It's new. I hope they go to Turkey and do Istanbul. It'll be good. It'll be good. Biraz yeni bir uygulama. Süreç içerisinde biraz daha gelişmesini bekliyoruz. We are using this 3D application by 2 fingers. Huh? 2 fingers to go up, yes, 2 fingers up and down, and to rotate 2 fingers around like that. So Bakın içinde 2 parmak. Yeah. Bakın şu anda döndürüyor. Yeah. Up and down with 2 and rotate. Thumb and index finger, easier I think for rotating. So we never need get on a plane again to go to London. We can sit in a chair with an iPad. iPad. Sound totally different to me. Yeah. Rather than just seeing in a picture. Absolutely. Yani artık gitmeye gerek kalmayacak bir yerlere. Böyle ekrandan görmesinden de. Ben daha iyi değilim. Okay. Shall we have a look and see if any of our apps have downloaded? Should we have a little look? Bakalım şu şeyler bir inmiş mi? So if we just go back to the home screen, we'll have a little look and Ana see ekrana gidelim. where we are with apps. Really? Okay, so we have iMovie, that's a start.
all have iMovie. You have iMovie. But we could work in pairs with iMovie. We can do that. I'll give an explanation, and then over lunchtime, hopefully the apps will download within 1 hour for lunch. Yani bir saat içerisinde bu break falan verdiğimiz zaman ümit ediyorum bütün şeyler inmiş olur. Beklediğiniz indirme işlemleri tamamlanmış olur diye umuyorum. So if I will show for 20 minutes some things from UK schools in terms of what we do, how we work with the iPad. Yani ben İngiltere'de neler yapılıyor, nasıl uygulamalar var onları bir göstermek istiyordum. So to begin with, this afternoon we're going to use an app called iMovie, okay? iMovie uygulamasını göreceğiz öğleden sonra. iMovie is for editing videos to make like small TV programs, documentaries on your iPad. So I'm going to choose the plus button on the bottom of the screen, new project, and inside here you will see the video clips that I've already recorded from other apps and from the camera. Benim daha önceden kaydettiğim bazı video klipler var şu anda. In the next little button along here, that's the video clips. This one's for photos. Soldaki video klipler, sağdaki fotoğraflar. And when I tap on there, that connects back to the camera roll. So all the work I've been doing, the research, is in there. Yani bu çalışma projemle ilgili yapmış olduğum bütün görseller burada karşıma geldi. Kayıt süreleri nedir bunların? What about I mean, how long time will be the clips? Is there any limitation? Good question. Again, another good question. Top class. Remember, yes. Typically, you have a 16 gigabyte iPad or a 32 gigabyte iPad, but you can get many hours of footage because it's compressed. The video is compressed when it records, so you can get 3 or 4 or 5 hours with no problems. Yeah. 16 GB veya 32 GB'lık iPad olmasına bağlı da olarak 3-4 saatlik hatta 5 saatlik çekimler yapılabilmesi, saklanabilmesi mümkün. Okay. And video projects in the classroom, we don't make big 40-minute projects, just maybe 2-minute projects. Yeah. Sure. Normalde tabii sınıfta bize böyle 40-50 dakikalık bir saatlik çekimler gerekmez bir proje sunumu için. Birkaç dakikalık şeyler çoğu zaman yeterli olacaktır zaten. Okay. So what I'm going to do is I will just unplug here just for a second to record. So in iMovie I can shoot a little bit of video. Wave to me. Hello. Hello. Thank you for my lift this morning. No problem. We go into the camera. Okay. It's going to be a strange movie. We pause. Okay. Surrealist. So I can work like this. It will take a second to connect. Yani şey olarak, şekil olarak cihazın konumlandırmasını çok kolay, istediğimiz şekilde yapabileceğimiz bir şeyimiz var. Without the case, the students are getting bags and it's just more. So sometimes I might have 2 students together presenting to the camera to share their ideas and their explanations. Aynı anda 2 öğrenciden birden onların sunum yapmalarıyla ilgili bir çalışma isteyebiliriz. Hi, here's a little introduction to my amazing project. I've been working really hard on it. I hope you like it. And in my hand here, if I can do it, I have a little man. You see that? Maybe not. Okay, so. Let me just try that again. Flip the camera. Hi, welcome to my project. I'm here in Istanbul and we're working with some teachers looking at the iPad and looking at iMovie and exploring how we can make a short documentary about any area in the curriculum. So I'll say use and that will join the project here. Look. So I have my introduction. So I'm here in Istanbul and we're working with some teachers looking at the iPad and looking at iMovie and exploring how we can make a short document. Okay,
So let's say in my project here, I want to add some pictures. Şimdi projeme bazı fotoğraflar eklemek istiyorum. So what I'm going to do is I'm going to tap on one of my pyramid pictures. Şu piramit resminin üzerine dokundum mesela sadece. And here's the picture from the internet. İnternetten indirdiğim fotoğrafı burada. What I can do is I can make the picture bigger or smaller in here. İstediğim gibi fotoğrafı büyütme, küçültme imkanım var. If I take the image of Egypt, yeah, let's do this one. Mesela Mısır'ın harita görüntüsünü aldığımı düşünün. If I select the image on the timeline, very easily what I can do is I can have a starting point here. İki parmakla yine And then I have a start here, and then an end here. orada başlıyor, orada bitiyor. If I now tap on end, Bitişe dokunursak, the end button, which has disappeared, and then I've got done here, what will happen is the picture will zoom. otomatik olarak Zoom zoom yaptı, out. zoom out. Zoom in, zoom out yaptı. Yeah. Okay. So what we can do is a voiceover, and we will select on the far right here. There's a little microphone icon. Select the Mikrofon tuşuna microphone, bastık. and we press record. We get a counting. Now it's recording the voice. This is Cairo in Egypt, where the pyramids of Giza are based. Şimdi ses kaydı yapıyoruz. And then we've got the voiceover on the timeline. This is Cairo in Egypt, where the pyramids of Giza are based. Okay. And if we want to move that, we can pick it up and put it wherever it needs to go in the project. If you want to start it right at the beginning or a little bit further in the project, it's very flexible. Son derece esnek bir şekilde istediğimiz uygulamayı yapabiliyoruz. So what we can also do is add titles to the project. Konuşmanın nerede başlayıp nereden biteceğini de mi ayarladı az önce, değil mi? You can also adjust where the speaking starts and ends. Yeah, absolutely. Yeah. So it could start on the map, or I could move it down and have it start on the pyramid. Görüntünün ya da çekimin tam neresinde olduğunu siz Nereden belirleyebilirsiniz. ayarladı onu? Aşağıdan. How do you adjust that one? All I'm doing is tapping on I'm holding the clip with my This finger. purple button. Yeah. So all I do, Şuna dokunuyor. Bakın şu I'm literally just touching. more şeye dokunuyor. It jumps up. It kind of does a little jump. You see? Jump. Hafif bir sıçrama yapıyor. And then I can pick it up. Onunla birlikte alıp sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Likewise, with the clip here, if I want the pyramid clip to be longer, I just hold the pin, stretch it out. Simple. Yeah. Yani piramit klibinin biraz daha, o bölümün biraz daha uzun olmasını istiyorsa onu da genişletebiliyor. Say I want to change the order, I can pick up, Sıralamayı değiştirmek istiyorsam eğer, change the haritayı oradan alıp piramitlerin sonrasına tekrar koyabiliyorum. Ya kusura bakmayın, ben bu bölümde böyle sizi bloke ediyorum aslında, yapacak bir şey de yok yani. So, with 2-3 minutes before lunch, we have 2 or 3 minutes, I will show you titles. Şeyden önce, break'ten, moladan önce bir... So, say I want to put a title, yeah, Yani başlık koyma işlemleri bakalım. I double tap, 2 defa tıkladım. choose title style, and opening. Let's call it. So, to type, I'm going to tap where it says title text Bakın here. title text yazıyor, görüyorsunuz değil mi? Title text here, yani Exactly. yazılacak başlık oraya girecek. Just tap in there. Oraya tuşluyoruz. The keyboard arrives. Keyboard çıktı karşımıza. Yazıyoruz. My pyramid project. Pardon, sorry. It's okay. Sorry, Julian. It's fine. Download is failed. Yes. Really? Oh, just the one? There's a... Oh. Arkadaşım, Benimki ya. paralı olduğu için benimkinde herhalde benim paralıydı. İndirdi mi? We'll have to have a discussion.
çalışalım. İndiremiyoruz. Şeyde mi? Bir tanesi indi bizde. İlk o indi. Hadi ya. İkincisine geçiyor. Bizde Hepsi iptal oldu. iptal. Dediniz mi? İndirilmiş olanlar vardı lan. Ayrıca bana indirilmiş var arkadaşlar. Şeyde mi oldu? Önce indirilmiş benimkisi. Bugün indirmedim ben onu. Ha, önceden indirilmiş var. Bir aile kullanıcı adından indiriyormuş ya. Onlar indiği zaman direkt bizleri sistemde Apple Store'dan görüyor ya otomatik. Bu indirildiği gibi iptal olabilir mi diğerleri? Yani arada şey yapacağız, probleme bakacağız. Şimdi bu şekilde kalsın. Arada şeyi çözmeye çalışacağız. Bu şekilde derken hani indirilmesin böyle mi? Yok, bu şekilde kalsın. Yani indirilmeden kalsın, siz de ayrıldığınızı çıkmadan şeyi bırakın, masaları bırakın. Arada çözeceğiz. Yes, now. Continue. Okay, yeah, just for 2 minutes. So 2 dakika daha şu başlıktan if I play this, bunu oynatıyoruz şimdi. I'll have the titles. Hayır, başlıkta geldi. If I want to change the titles, Değiştirmek istiyorum başlığı. in the top corner here, we have a little button. Şurada küçük bir düğme var sadece köşede. And we can do a kind of CNN news style. Bakın, evet. CNN haberlerinin tarzını mesela. Böyle başlıktan böyle. If we want a news style, again we have a nice one. If we want music in the style of news, we can do theme music. Just turn it up a little bit here. Play. Hi, welcome to my project. I'm here in Istanbul. I'm working with some teachers on Yeah. the iPad. Okay. And so if we want to add titles in here too, we can do title style, middle, something like here. And you get the idea, so we then hit the play button. This is Cairo in Egypt, where the pyramids are placed. Başlığımızı buraya taşıyalım. A few years ago that would be a TV studio, and now a 10-year-old child can do it. Yeah. Yani bir televizyon stüdyosundaki kurgu işlemini yapar gibi 8-10 yaşında bir çocuk gerektiğinde görsel projeyi bu şekilde hazırlayıp kurgulayabilecek televizyon stüdyosu imkanları gibi. Shall we break for lunch now? 12? I think so, yes. Tamam, şey yapalım mı? Mola verelim mi? Yes. Okay. Ayrıca şeyler Kaç dakika? Şu an elimizde bazı uygulamalar gösterecek Julian. Şu an elimizde 9 tane iPad'de uygulamalar var. O yüzden grup halinde çalışacağız. Level playing groups, right Julian? Üçer kişilik gruplara ayrılalım. Gördüğüm kadarıyla burada aynı uygulaması vardı. Bunda da bir tane aynı uygulaması var. Bir de bunda aynı uygulaması vardı. Veya şurada aynı uygulaması vardı. Üçer kişilik gruplara ayrıldığınız zaman ben size şeyleri dağıtacağım. iPad'leri dağıtacağım. Daha sonra Julian tekrar şeyine geçecek. Sunumuna geçecek. Şöyle bir tane vereyim ben. Please, if you can discuss in your threes a theme, just a simple theme. Then don't do the pyramids, choose your own theme. So 2 minutes to choose the theme. Everybody, every group will choose A separate theme. every 3 person, every 1 team. Every group, yes, this will have to think what their idea. A theme. Bir herkese şu gruba oluşturduk ya, bir proje tema düşüneceğiz. Can you give an example? What's the theme for example? So in history, you might choose, let me think, in case the pyramids, yeah. But Second World War, for example. yeah, but a theme that they should choose a theme that they would be delivering in school naturally. Yeah. So what will we be studying in primary school in January? Choose a theme. What will we be studying in classes in the high school in January? Just
a theme that relates. Yani şunun gibi bir şey. Yani mesela diyelim Ocak ayında coğrafyadan ilk olarak hangi konuyu işleyeceğiz? Anlatabildim mi? Yani işte diyelim bölgeler veya Doğu Anadolu. Bunun gibi bir şey. Veya işte tarihten Osmanlı'nın yıkılışı falan gibi bir tema belirlememiz isteniyor şu anda. Her üçlü grup oluşturmuş olan arkadaşlardan her grubun bir teması olsun diyor. Yani kendi şeyinize, branşlarınıza göre bir tema. Bilmiyorum anlatabildim mi? Does that make sense? I think. Yeah. Okay. Yani bir tema, bir başlık oluşturalım. So if we ask, do they teach different subjects? Değer yes. What do they teach? Siz ne mesela? Okay. Okay. Well, maybe we can do a project. So the first thing is to find some pictures. This download, yeah, and then we'll do a video introduction with the YouTube speaking, and then we'll have the pictures, like a montage, yeah. Does that make sense? Fantastic. Anlayabildik mi? Let's start here. Let's try these guys here. We're on a roll. For example, perception from psychology. Perception, psychology. Perfect. Sistem hocam aynı. Şakacı mı? Bunu kendi yapmış bir proje. Evet. It's my project. Şey yapalım. Bir dakika söyleyeyim. Bence onu indirmemiz gerekiyor. Tamam mı? Soralım mı bunu? Tek başına taşıyor. Ya normal. Sadece ağır yüklendiği için şey var. Evet. Örümcek de kanıyor bir O tarafta. kadar. O bir de taşı öyle bakıyor. Peki ama normal gerçekte böyle olmamıştır. Yok gerçekten böyle değil. 3 tane. Konumuzu söyleyeyim. Nedir konu? Sınav sistemini değiştirdiler. Türkiye'deki din kültürü soru sorulacak artık. Sınavla. Yeni güncel bir konu hazırlanmışken ben onun çalışacağım diye din kültüründen ne soracaklar, nasıl soracaklar, kimleri soracaklar, ne zaman soracaklar, onun çalışmasını yapacağız sunum. Tam da sizlerin branşıyla alakalı yani. Evet, kullanacağız. Yani çocuklara bir proje hazırlayacağız. Örneğin bir tema bulacaksınız. Yani mantıklı. Efsane. Efsane. Yaşayan efsane. Yaşar efsane oldu. Değil mi? Hem değiştiriyor. Noktayı değiştiriyor. Gayet oldu değil mi? Şimdi şöyle bir şey. Bugün gelip ben bu sunumu yapan, hazırlayanlara saygısızlık ediyorum. Yani öyle. Hakan şu gol videosunu çekip koyuyor. Niye indirme var bir şey değil. Explain to the group. In the primary schools, in assemblies, the parents of the children come to school, okay, and the teachers will make a video with the iPads of the pupils' work and their singing, and it will be in the assembly as like a movie in this assembly. Does that make sense? Yeah. Can we just so they do this every week? They make movies with their iPads for the assembly. Yeah. İngiltere'de mesela özellikle ilkokullarda her hafta velilere böyle bir sunum yapıyorlar. Çocukların yaptıkları işlerden iPad üzerinde. Onları topluyorlar öğretmenler. Çocukların çalışmalarından bir şey yapılıyor. Proje, tema çalışması yapılıyor. Velilere buyurun sizin çocuklarınızın yaptığı işlerin topluca sunumu gibi takdim ediliyor. Güzel bir şey. If the parents are paying fees, if the parents are paying fees, money to the school, they are happy.
No, in state or in, but here in this school here, in the UK, in a independent school, if the parents are paying money, they are pleased to see technology being used in those assemblies. They like to see it. Evet. Bu tabii yani özellikle böyle ücretli okullarda, velilerin para ödediği okullarda veliler çocuklarının teknolojiyle bu şekilde tanışıyor olmalarını, teknolojiyi kullanıyor olduklarını görmeyi çok beğeniyorlar diyor. Çok hoşlanıyorlar bundan. So, I just want to show you in iMovie like a student project here. So we have a student project. So well done to the students, good job. Aferin çocuklar, bravo, iyi iş yaptınız. When the students have completed their video, so when the video is finished, we can export the video. So we just use export. Yeah. Yani bu iş bittiğinde bu videoyu export edebiliyoruz. So to export, You need what? put it down somewhere. What? The pointer? Yeah. Laser pointer. It has gone somewhere. Laser pointer. Evet. So at the very top here, there's a little icon. That one. We can give the project a name. Projeye bir isim veriyoruz. Jingle Bells. I think that might be the same. Yes. 47 seconds long. 47 saniye uzunluğunda. At the bottom here, we have the option to share from iMovie. Burada bunu paylaşmak, iMovie'den paylaşım için bir ikonumuz var. If we share from iMovie, iMovie'den paylaşmak istiyorsak eğer, we can use the video project in another app, like PowerPoint slide, for example. yani bunu bir PowerPoint sunumu gibi ayrı bir uygulama şeklinde kullanabiliyoruz. So if I share here, we have to the camera roll, to the film roll, YouTube. In school we wouldn't use Facebook, we wouldn't use it. And we would probably just use camera roll here. So we choose camera roll, and then we have 360 for the iPad. For the big HD screens in school, we can go as high as 1080. We choose 360 here. 360'ı seçtik HD. And it will export. Şu anda export ediyor. And then in another app, Başka bir uygulamada yes. We want to see it. We will do it, absolutely. We will do it. Should we have a look now? Are we nearly ready? A few more minutes? Hocam başlayayım. Good. So, it is important for you to understand. önemli bir konu var anlamamız gereken. iMovie auto-saves, automatically saves all the time. iMovie yani sürekli olarak otomatik bir şekilde şey yapıyor. Save ediyor yani yapılan bir şeyi. So you do not, the students do not lose their work. Yeah. Dolayısıyla yani kaybedilmesi gibi bir sorun yok yapılan işlerin. If the iPad crashes, the work is automatically saved in all the Apple apps. Yeah. Can you repeat it? Yeah. So if the iPad is if the iPad crashes, the students' projects are automatically saved. So it's saving every few seconds. Yani özetle her yaptığı işi, her çalışmayı, her bir saniyesi kaydediliyor, kayıt altına alıyor ve kaybedilme riski yok. The iPad doesn't crash very often. Yani tabii kırılmama, yani bir şeyin, makinenin kırılması, parçalanması gibi bir risk olmaması halinde. So you can do ambitious projects in the classroom with the confidence in the technology. Yani gayet güvenle, teknolojiye güvenerek güzel ciddi projeler hazırlayabilirsiniz. Okay. So what I'm trying to do is we will try and take the iMovie project and put it in some kind of PowerPoint style slides. Yani şimdi biraz da şey göstereceğim. PowerPoint benzeri slide uygulamalarıyla birlikte bazı çalışmalar yapalım. Okay.
So today I'm showing you activities on the iPad that you would do on a netbook or a computer. That's what we're doing today. I'm showing activities, traditional activities that we would do on a computer or a netbook, but we're doing them on an iPad today. Yeah. Ya bugün daha ziyade şu tür işler yaptık. Normal, geleneksel bir bilgisayarda veya netbook'ta yapılabilecek türden şeyleri, çalışmaları biz iPad üzerinde yapmayı bugün gördük daha ziyade. So maybe 85% of the things we do on a netbook we can do on an iPad. 85% roughly. Yeah. Yani yaklaşık %85 nispetinde netbook'ta yapılan işlerin iPad'de yapılabilmesinin mümkünlüğünden bahsedebiliriz. The 15%, geri kalan %15'lik kısım, so often will be things like maths, equations, where you need specific characters. There's some small things that are a problem. So we still need to have some traditional computers with our iPads. Yeah. Or you got to improve the solutions. Ama işte o bahsettiğimiz %15'lik kısım için galiba matematik hocamız vardı. Evet, hocam soruyordu demin. İşte tam o konuya işaret ediyor. Bazı matematik özel ne diyelim onlara şekiller, diyagramlar vesaireler maalesef iPad'de şu anda uygulaması yok. Orada klasik bilgisayarlara ihtiyaç hissediliyor hala. Ama bunlar da geliştirilecek. And tomorrow we will do iPad activities that go beyond the netbook into a new way of working. Okay. Yarın da iPad'in notebook'ta olmayan, notebook'un yapamadığı, onun ötesine geçen uygulamalarını göreceğiz zaten. So now we will create some slides on the iPad and we will use the iMovie project as one of the slides. Şimdi bir slide hazırlama ile ilgili bir çalışma yapalım. So, do you want to play? Keynote uygulamasını kullanacak Julian. Keynote uygulaması iPad'inde olmayan varsa lütfen haber versin. İkilerde fazla. You will use Keynote, ha? Yeah. Herkeste var mı Keynote? Hocam ben Tamam. Okay Julian. I'm okay. Okay, it's fine, absolutely fine. So, if you have made an iMovie project, eğer bir iMovie projesi yaptıysak, to put your iMovie project into Keynote, it must first be exported. Bunu Keynote'a aktarmak için önce export edilmesi gerekiyor. So, to export, you need to do this. It's this button at the top here. Bakın arkadaşlar, şurada butonu görüyorsunuz. Evet. We tap on that button. Ona tıkladık. So I will do that. I will do it again. So it's that little button at the top there. If you're not sure. Evet. Tıkladık. I can label my project in here. Evet. Yeah, Julian C. Done. Ortadaki ok işaretini görüyoruz. Okay. Yes. So we tap on that button. Buna bastık. We choose camera roll. İstediğimizi seçtik. Oh, not YouTube. Try again, Julian. Camera roll. And this time, I would advise 360. Yani benim önerim bu 360'ı seçmeniz. Because it's a good image and a small file size. Yani bu ortamlar için uygun bir görüntüleme şeyi oranı. HD 1080 is a great image, Çok yüksek. but a big file. And we don't want the iPads full of video. We need to keep space. O Yeah? büyüklükte bir şey olmasını önermiyoruz. So we choose medium, and it will export to the camera roll. Şimdi oraya export ediyor. Yeah. When it's exported, we will find Keynote on the iPad. Export işlemi bitince Keynote üzerinden devam edeceğiz. Okay, so the movie was exported to your camera roll. Thank you, iPad. So
If you're not sure where Keynote is, you can go to the first screen. Yani emin değilseniz Keynote'un olduğundan tekrar şeye gidiyorsunuz. And we'll type in the first few letters. Yani yazdığınız anda çıkıyor. Keynote will appear. Keynote çıkacak. And your screen might look slightly different to mine, but I will help you get to the same point. So I will just come around. Yeah, perfect. Great student. Yeah, and if you do this one, and then plus, yeah, project perfect. Yeah. Do you want to share Keynotes? Do you have your video on here or on here? The video project, is that on this iPad? Video çalışması nerede? On that one. This one? And Keynote's not on that one. Bunda Keynote yok ya. We could move the video from here, yeah, with a cable. I will show you how to do that. We will do that later. Do you want to play your movies in class? Yeah. Perfect. It will take a long. What am I letting myself in for? Julian. Yes. Akis. Hello. Loud. I will do it as loud as I can get it. I guess it's fixed volume, isn't it? See, football is as important in Turkey as it is in England. We're all football crazy. Any excuse for football. This Leeds United was just, I mean, it's not deliberately. Yeah, you understand this? It's fine. You know, I was going to bring my football boots with me to Turkey. I love football that much. I was hoping I could get a game of football when I was here. Next time. Yeah. You do it. The students to create slides. Okay. Bazen öğretmen kendisi bir slide hazırlar. Bazen de çocuklardan böyle bir şey yapmasını ödev olarak isteyebilir. Affedersiniz, şunu bir başa. Geliyor, Maybe an hour on the computer, we can do in maybe 15 minutes on the iPad. Yani normal, geleneksel bir bilgisayarda 1 saat sürecek bir çalışmayı 15 dakikada hazırlamak mümkün iPad'de. So we can integrate the technology into the lessons quickly and easily. Yani teknolojiyi derslere hızlı bir şekilde entegre etmemiz mümkün. So class, you can choose any theme that you like. You choose one in your groups. Choose a theme. Yani kendi grubunuz için bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz diyor. İstediğiniz birisini seçin. Tell them I will guess which ones they've chosen. You will guess. I will guess from here with my eyes closed. Okay. Choose showroom with a motorbike. The boys will always choose Bu it. diyor İngiltere'de bir sunum olsaydı erkek çocuklar her zaman şu motosikletli showroom fotoğrafını seçiyorlar yani. The girls will choose craft or harmony. Every time. Sometimes the teachers choose chalkboard because they like, yeah. Those
Those are the most popular slides every time. So I will choose Renaissance, but you choose whichever one you want. It's fine. So That was my choice too. was it really? Yeah. Okay. So the slide creation is very fast and very simple. Çok kolay slide seçimi. Double tap to edit. Evet, iki defa şey yapıyoruz, tıklıyoruz. Yani hazırlık bir şeye geçmek için. Okay. Yazdım, başladım. If on the keyboard you want caps lock on the keyboard, double tap Shift. Yeah? Shift will give you lock and you will get capital. So I will get capital. Yani shift'in üzerine çift tıkladığında büyük harf, caps lock olmuş oluyor. So double tap, tap tap for lock. Yeah? Okay. If I'm not sure about Turkish keyboard, but on the English keyboard, on certain letters, certain vowels, I will get, if I tap and hold, I will get variations. We have only C and S. Okay, no problem. But say the students were studying French or Spanish in the Turkish classroom. Accent. They would, yeah, absolutely. So in the French lessons in England, it's useful. Yeah. Okay. Also, here, if I tap and hold. I'm sorry. Bunu anlayabildim ama harflerin seçenekleri var ya, mesela S, Ş, E, aksanlı E filan gibi, onlar o imkanımız var. Ama İngilizce versiyonu herhalde. Aha. Okay. İngilizce versiyonu. So you may not have the globe icon at the bottom here. So you may not have this icon. Can you see that icon there? Yeah. Bu ikon bizde var mı? Could we just have a show of hands? Anyone see globe? Here? Anyone? No. Okay. So the reason I have a globe is because I've set up different keyboards. So in settings, if we go to settings, in general, under keyboard, under international, we have the keyboards here, look. So if I want to add a new keyboard, yeah? Do you tell them not to worry? Yeah, many languages. So anlayabildik mi arkadaşlar? Yani o globe. Ama sadece Türkçe var. So recently I was in Kazakhstan and they wanted to see the English and a Russian keyboard, so that's why that's there. Okay, so if I choose Russian, I'll get the Russian keyboard. Yeah. Destekleyilen hep seçenek. So to create it, if you want to change the keyboard, if we scrunch and go to settings, Settings'e gideceğiz. yeah, Settings'e gideceğiz. in general, General'a gireceğiz. and then I think it's international. Sonra uluslararası. I'll go back one. So we're in general, and then we slide down to international. International veya uluslararası seçeceğiz. And then keyboards. And then add new keyboard. You can choose to add an additional keyboard. So Bunlardan istediğiniz ilave hangisini istiyorsanız oradan seçebiliyorsunuz. should have done Yani that. Arapça, Kril alfabesi. I imagine that the default keyboard is already Turkish on their iPads. Yes. Yeah. But if I go back into the keynote. So I've now added the Turkish keyboard. Aha. Tell them that it's very confusing for me when I go to the Turkish keyboard. Yani bu Türk klavyesi benim için biraz kafa karıştırıcı tabii. Passwords are a nightmare for me. I get them wrong all the time. Parolalar bir problem oluyor. Now going back to English. Okay, so we will develop our slide project. If we tap in the bottom right hand corner here,
sağ köşede, resmin sağ köşesindeki ikonu görüyoruz. We have a little icon that will take us back to the camera roll. So we can drop in an image. If we're not happy with the image, we can replace. Okay. A nice touch, if you watch the big screen, is this. Watch this. If I double tap the image, I get the mask option. So you see mask here. So I double tap. Mask seçeneği çıktı. If I zoom, it's like cropping the image. Then, yeah. So I can crop the image. Original size. To original size, yeah. Double tap to do the mask. Okay. Does that make sense so far? Anlaşılabilir değil mi? Yeah, everybody, we're okay with that? Yeah. Okay, so if we want to add new slides, in the bottom corner, in the left, we have a plus button. Sol altta, evet. Postponing. And we have a range of template slides. A blank slide will enable us to add the video that we made earlier. So if we choose a blank slide, this one, yeah, we can then go back using the plus button at the top here to the camera roll. We go into camera roll, and the movies will have a little movie icon. Probably won't need to explain. We have a movie icon. So that's movie, that's a still, movie. Yani video olanları ve sabit fotoğraf olanları oradan ayırt edebiliyoruz. Yeah. Video ikonu var ve diğerleri sabit. Okay. So I can tap and then choose use. So my video can be a slide if I want to make it bigger. If I want to add a caption. Right. So if I want to put a text box, a floating text box, yeah. Yani akan bir metin mesela bunun üzerinde bulunabilir yapabiliriz. So look, under the plus button here, we have a series of options. I'll start on the right first and work backwards. So shapes, look, text box, it brings me, here we go, yeah. Double tap to edit. Welcome, something like that. Yeah. Again, under the plus button, we have shapes. Sandalyeyi size vermek ister misiniz? Şurada boş bir sandalye. Yok aslında kalkıp dolaşmam gerekiyor bazen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeah, no problem. She's asking whether I need a chair or not. Oh yeah, yeah, very, very. Okay. Dayanılmaz olunca alırız. If you want to add a shape, just say, let's add a picture here. So it may be, just very quickly here, maybe I want the pyramid to speak and say something with it. What I'm going to do is shapes, choose a speech bubble. Yeah. So we can be quite creative in how we put the work together. Okay. If we add another blank slide, we'll work our way through the tools at the top here. So under charts, let's choose a chart. We have 2D charts, 3D as well. So that's okay. If I want to change, I'll cut. I'll add a 3D chart this time. So if you look at the chart here, I can rotate, and obviously I can edit the data. So I double tap. So tap to edit data, and then I can have my details in here.
So business is going in the right direction for me, I think. How do you change the colours? So if I go back in here again, I think I might need to go back. Sorry, I think there's maybe a couple of ways to do it. Do anything this way? No, we can't do it. What we have to do is cut whatever we want in. So if I cut and go back to chart, I think if I swipe this way, they are slightly different in colour. Does that make sense? Yeah, up there fixed, yeah. 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 Okay. Add another slide in here. This time we can add a table. Şu anda çeviri olarak bir şeye dahil olmuyorum arkadaşlar ama pek çevirecek bir şey yok zaten, fark ediyorsunuz. Aynı düzlemde alternatif şeyler gösteriyor sadece. And so with the tables, if we tap in the corners, we can increase. Yeah. Now you are creating charts. Yeah. Okay. And it's pretty straightforward. So if we want to resize, we can do that. We go back into another chart here. So across, it's not as sophisticated as how on a computer. It isn't as complex, but it's relatively easy and fast. Yani belki biraz şeyler kısıtlı gibi gözükse de PowerPoint'e göre son derece kolay kullanım. So çok daha kolay basit kullanım. So many English teachers will use Keynote at the end of a lesson, say 15 minutes at the end of the lesson, to capture what the students have been learning. They will give them a task, explain in 5 slides something. Does that make sense? What did we learn in this lesson? 5 bullet points in Keynote. And we can do it quickly. Yani İngiltere'de mesela hocalarımız çok yapıyorlar diyor. Dersin son 15 dakikasında bütün bir çalışmayla çocuklara o derste ne öğrendiklerine dair küçük bir quiz gibi bir şey yapıyorlar, yani öyle basit bir şey. Okay, so say we want to move the slides around, the order of the slides, we can tap and hold and they will jump. Yeah. And sıralamayı değiştiriyoruz. We can reorganize the sequence. Okay. So, say we want to transition between slide 1 and slide 2, the movement between one and the other. If we choose the tool at the top here, like a spanner, wrench, we will choose transitions and builds, okay? And you will see more messages coming from my teachers here. And where it says none here, we're going to choose plus. And we can select, forget magic move, ignore magic move. We choose something like confetti, and it will give us a preview between slide 1 and slide 2. If we like it, we can move on to slide 2. It now says none, slide 2. So we choose a new one. Very simple. So if you add your transitions to the slides, yani slide'dan slide'a geçerken kullanabileceğimiz geçme teknikleri, geçme yöntemleri. so far so good.
Şu ana kadar nasılsınız arkadaşlar? Okay. So what we'll do now is we'll add some build-in and build-out. So for the video, look, if I tap on the video, it could be any object. Look, I could choose the bar chart here. Where it says none and none, we can have a build-in and a build-out. So what I might do is choose flame. Scary. Ouch. Okay. And then if you want a build-out, we could have a build-out too. Let's go with flashballs. Crazy. Okay. So you can decide, or the students can decide, which elements have a build-in. So maybe I'll do this one here first, the picture. I'll go for anvil, which is quite nice. Okay. And then secondly, I'll go for, let's try comic. Okay. So, we can add transitions, we can add build-in, build-out. Evet, slide arasındaki farklı alternatif. When we're happy, we can choose done here. We go to slide 1. This time we'll play back to the group. In the top corner, we have a play button. Şurada sağ üst köşede play tuşumuz var. So the slides will play. Here's my first slide. To swipe, I swipe the screen to go to the second slide. Tap the video for the video to play. Okay, I'll pause. Swipe again, yeah. And swipe again. What is good, look, watch this, it's very nice, it's a very nice feature. So I'm going to put the laser pen down, yeah. I'm putting the laser pen down here. No hands, no laser pen. If I tap and hold, Bakın I çok have a laser pointer built in. Şu anda parmağıyla yapabiliyorum. Yeah. Nasıl yaptın? How did you do that? Nasıl yaptın? Magic fingers. Really? I was born Sadece ben yapıyorum. from my mother's side. Yes. Yeah. You learned it from Harry Potter. Harry Potter, yeah. So Eller derler ya, give me hand. when your slide is Bize de bir yardım playing, etseniz diyorlar. when the slide is in play mode, when you're in presentation mode, just tap and hold the screen and it will be Play on your finger. moddayken, yani slide'ımız play moddayken, play modundayken slide'ımız, play dedik ya, sağ üst köşede, bunu yapabilir hale geliyorsunuz. Here's your play button here, look. Yeah. So play. Now you're ready. Yeah. Or maybe I've gone too fast there. Yes.